Who asked you for an opinion? You're never supposed to give your own opinion. I am sitting at the UPSC interview, it wanes. Because you've been told by everyone from here and there, ye aise bolo, I was told you gesticulate a lot, you have to smile less, you have to sit straight. I was so conscious of trying to remember what all I was trained and tutored to do, that somewhere I feel maybe I was not the person I am. Interview mein also, of course, there has been an improvement from I think 176 to 193 this time. Usme one thing I learned was ki overexposure. I say this having done it myself. I think I took over 10-12 mocks the last time in 2016. एंड आपकी जो खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है एक्चुअली उस इंटरव्यू में जाने का, एंड टू से दैट ओके दिस इज आई एम सिटिंग एट द यूपीएससी इंटरव्यू, इट वेन्स बिकॉज यू बीन टोल्ड बाय एवरीवन फ्रॉम हियर एंड देयर, ये ऐसे बोलो, आप बहुत यू आई वाज टोल्ड यू जेस्टिकुलेट अ लॉट, यू हैव टू स्माइल लेस, यू हैव टू सिट स्ट्रेट. मुझे बहुत चीज़ें बोली गई एंड एट दैट इंटरव्यू स्टेज आई वाज सो कॉन्शियस ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट ऑल आई वाज ट्रेन्ड एंड ट्यूटर्ड टू डू, दैट समवेयर आई फील मे बी आई वाज नॉट द पर्सन आई एम. This time around, I did very few mocks. I did, I think, maximum of 6, and that too, I had a long period. The result came out very quickly. My interview was at the end of February. उसको spread out करके मैंने like हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में एक interview करके, that's how I planned it. And even then, I feel that if you want also, do you want 6 mocks is a question each one of us should answer, ask ourselves. I'll give an example. जब मैंने first mock जो मैंने इस साल दिया, एक उसमें से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प. इन दैट आई सेड, यू नो, ट्राइंग टू बी ऑल डिप्लोमैटिक, आई सेड दैट यू नो ट्रम्प एज अ लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ट्रम्प एज अ ग्लोबल लीडर. मुझे एज फीडबैक आई वाज टोल्ड, वी आस्क्ड यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प, व्हाई डिड यू टेल अस व्हाट इज गिवन इन द पेपर्स, वी वांट योर ओपिनियन. आई टुक दैट फीडबैक. My last mock, I was asked the same question about Trump, and this time I said, I as an individual feel so and so about the President of America, and then I later said that this is what he stands for and this is what he is globally. The feedback was, who asked you for an opinion? You're never supposed to give your own opinion. So in a sense, in the 6-7 weeks that I was there, I came a full circle realizing that the interview is about your own emotional quotient and your understanding of what you should be doing, not what someone else is telling you. Take that as feedback, see what you can do better or not, but don't follow any particular paths that you must always answer like this or answer like that. That panel is different. Every panel is different, and that is where emotional intelligence more than IQ, I think, comes in to see how you're going to place an answer. So मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी learning थी कि इसमें जो सब कहते हैं कि ये एग्ज़ाम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है, ये सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस के बारे में उतना ही है, क्योंकि जब तक आपको खुद के बारे में अपनी कमी और अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, यू कैन नॉट एक्चुअली गो एंड पोजिशन योर सेल्फ सच दैट योर स्ट्रेंथ कम्स आउट मोर. सो इंटरव्यू में आई थिंक दैट वॉज माई बिगेस्ट लर्निंग कि नो योर सेल्फ, बी हु यू आर. मैंने इस बार आई डिड नॉट restrict myself. No one told me ki you're gesticulating a lot or you smile too much. These are things I was told the first time. And this time I was very confident. Okay, this is who I am. I'm not going to, tailor it down for anything. And that I think hopefully has worked. So self-awareness is I think the biggest key for me here.